Data early. Okay. يتغير لها. يتغير لها. Okay. Good. Okay. So we're gonna continue in discussing process capability analysis. So مجمرو كمان دنو مالتنا. Normal distribution هرلا. We're gonna start from normal distribution. So let me draw. Okay. Okay. So the number. Okay. Let me try. Okay. So this is standard normal distribution. Just normal distribution. So let's assume this is the mean. The mean. Then if we move 3 sigma here, 3 sigma, and if we move 3 sigma from here, and 3 sigma, then this is 99.73%, isn't it? 3%, and these are like risk or error or risk, okay, or error. So error is non-conformance. This is non-conformance, non-conformance, and this is also non-conformance. Okay, that's the story. So now, if we define z is equals to x, that's a random variable, minus mean divided by sigma. Okay, sigma. This is z-score. So now x minus mean from the upper end. So suppose if x is here, or if x is negative, minus x is going to be right there. Okay, minus, that means like this x is less than mean, and this x is greater than mean, okay, mean. So those are like together. So if it is negative, then we're going to put in absolute value, just like that, in absolute value. So when you divide this by 3, if you divide by this 3, or this score divided by 3, okay, this score divided by 3, both sides. But then this metric is what? CPK, isn't it? CPK. So in centered distribution, CPK is equals to z-score divided by 3. Okay, z-score divided by 3. So that's how we're going to just make it like a transformation or whatever. Here, error and error, like the two error, let's see, E, and this is E. If it is like center the process, then E plus E is 2E. Okay, 2E, and that is 2E times, okay, times 2E times 10 to the power of 6 is the ppm. That's what it is. So
So PPM is going to be calculation, that's it. And we're going to just associate CPK with respect of, just like that. So now let me do the same thing. So the process is normal, assume normal, just like that. So assume here is my upper specification limit, Assume this is lower specification limit. So this is not a centered specification. You see, this is not centered specification. So Ziga, minimum of upper specification limit minus mean or target, okay, minus target divided by 3 sigma or lower target minus lower specification limit divided by 3 sigma. You see, in this scenario, as you see, in this scenario, I want to hit the area, this area, see, this area is less than this area, isn't it? Aren't it? So, yeah, by this scenario, this is always less than or equal to upper specification limit minus lower specification limit divided by 6 sigma. And we know that, therefore, from here, therefore, CPK is always less than or equal to CP, because this is CP and this is CPK. You see, just like that. So those are like the things that you need to learn. Okay. Last time we already discussed about normal distribution. Image. Okay. Let me take. እንዳለ ቀፋፊ ስዕሎች ናቸው። Okay, let me take this. Okay. Okay, so let me do this. So now, you will tell me, Mr. Lowes. Anyways, what I'm gonna do is I'm gonna go. Okay, let me. Okay, let me show you this one. Okay. Okay. Now we got that. This is normal distribution. See? So I'm gonna take it like this. I have that. Now I have statistical process control here.
Okay, I have statistical process control, just like this, on this line. So on, assume this center line in production. Now, you see, these are like your measurements and so forth like that. You see, those are like the measurements. Let's assume this is your upper control limit, and this is your lower control limit. Okay, control limit. Now assume, okay, suppose your specification, suppose this one is right here, that is your upper specification limit. Suppose this one is your lower specification limit, just like that. So how basically now? You see, every production on this, you see, those are like what? Non-conformance nature. These are non-conformance and she's nature. አሁን በዚህኛው በኩል ችግር የለበትም። በዚህ ጊዜ ምንድነው ማለት ነው? The design not doesn't match with production. So here we have like what? Here we have like what? Manufacturing process capability limitation. Okay, manufacturing okay, process capability limitation. Why? Because these products are non-conforming. So in this scenario, you see, the process is under statistical process control. Okay, the process, because like you're gonna just look at like the trend right here. You see, unless in otherwise something get out of here, if this is gonna be, you know, like this is all like it's under statistical process control. But those guys, those observations or those products are non-conforming. So in this scenario, design requirement is not met by process requirement or process capability. So the ideal scenario again, I will show you. Okay, I will show you that. Okay, oh, okay. So just like that. So same now we're gonna do, you know, we're gonna just analyze this. I'll show you that again. This is the one that we have been just learned in the beginning of this class. Now look at it. Suppose this is your mean, and suppose this is
your control limits, just like that, just like that. This is upper control limit. This is lower control limit. And now, if my upper control limit is somewhere here, that is upper control limit, and this is my lower control limit, and this is perfect design, perfect design, and perfect process capability. Okay, process capability. Specification okay, professor green. Yeah. Oh yeah. Specific. This is upper specification limit. Specification limit. Okay. So this is upper lower. So this one is lower specification limit, and this is upper specification limit, not control limit. Okay, just like that. So if this is the case, you see, now my process is just right here. You see, just like that, just like that. Now it is under SPC, under statistical process control, statistical process control. Plus, you see, the tolerance. You see, tolerance greater than the process range. Process range. So in this scenario, when you're on math now, perfect. Tolerance should always be greater than process range, and requirement to upper specification limit should be greater than upper control limit, and lower specification limit should less than lower control limit. That's the case. This is our scenario. This is what we want. So that is a perfect scenario or a perfect process. So now let's go again. I'm gonna show you some other thing. Okay. So now I'll show you. So this is my normal curve, assuming normal distribution of learner. So now look. Okay, look at draw. Okay. So this is assume this is your process mean. This is your process mean, and this is the specification mean right here. This is specification mean or target. This is your target. Okay, your target. This is your target. Just like that. Then this is the process mean. X bar bar. But this the second one is target. Target. So now, what's the difference between target minus X bar bar? Yes. Bias, yes, bias. This is the bias. What is that bias? Process bias, no, actually. Process bias. Process bias. አሁን ለምሳሌ ሴናሪዮም እንደዚሁ ነው ማለት ነው። ሴናሪዮም እንደዚሁ ነው። አሁን suppose this is just like this. Lower control limit and upper control limit. Then right here, upper specification limit
and then this is lower specification limit. If this is a scenario, again, this is also perfect process. Okay, perfect now. Perfect process. Okay, precision, but not what? But not accurate. ገብቷችኋል? እዚህ ጊዜ ምን አይደለም ማለት ነው፣ አኪዩሬት አለ። ለምን እዚህ ጋር ያለው አሁን ምንድን ነው የሚያደርገው? ይሄ ነው የመጣው አይደል? ኤክስ ባር እዚህ ጋር ነው የመጣው። አሁን ሚኑኛ ታርጌቱ እዚህ ጋር ነው እያሰብን ያለ ነው። በዚህ ጊዜ ግን ታርጌቱን ምን ያደርገዋል? እዚህ ጋር እንዳለ አድርጎ ይነግረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አድርጎ እንዳለ ይነግረናል። ሶ አሁን አፐር ስፔሲፊኬሽን ሊሚት እዚህ ጋር አለ፣ ማይነስ ሎወር ስፔሲፊኬሽን ሊሚት እዚህ ጋር አለ። እሺ ሶ አፐር specification limit minus the target divided by 3 sigma. You see, this number is different from upper specification limit minus process mean, that is x bar divided by 3 sigma. You see, these are different. So in this scenario, process capability ምን እናገኛለን ማለት ነው? ያነሰ ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ እናገኛለን ማለት ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ እናገኛለን። ሶ አጠቃላይ መረዳት ያለብን ነገር ምንድነው? አፐር አሁን በአንድ ፕሮሰስ ላይ የባያስ ችግር ነው በጣም አሳሳቢው፣ ወይስ ደግሞ የፕሪሲሽን ፕሮብሌም ነው በጣም አሳሳቢ? የትኛው ነው? የፕሪሲሽን አይ ቲንክ። ለምንድን? ምክንያቱም ዳይሬክሽኑ አናውቀውም። ባያስ ከሆነ በታች ነው ወይስ በላይ ነው አይተን በዛን ማግኒቲዩድ ያህል አጀስት ማድረግ እንችላለን። በቃ ትክክል ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። አሁን ፕሪሲሽን የሚባለው ራንደም ነው። ገብቷችኋል? ይሄ ራንደም ነው። ይሄንኛው ግን ምን ሆኗል ማለት ነው? ፊክስድ ነው አይደል? ፊክስድ ነው። በቃ ፊክስድ ዲፈረንስ ነው። this is random difference, but this is fixed difference. If it is fixed difference, either we are going to just switch to the higher end or lower end ማለት ነው። እንደዛ አድርገን ገላገል ነው ማለት ነው። ምንም እንትን የለም። ይሄ ራንደም ስለሆነ ግን ከየት እንደሚመጣ አይታወቅም። you don't know where that come from. Okay, where that come from. ስለዚህ በዛ የተነሳ የትኛውን አስቸጋሪ የሚሆነው ማለት ነው ፕሪሲሽን ወይ ደግሞ የፕሮሰስ ቫሪያንስ የነሱ እንትን ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ተግባብተናል አይደል? ነው አልተግባባንም? ተግባብተናል። Good. Okay. Now let's consider okay, insert. Okay, let's consider yeah, this one. Let's consider this. Okay, now just cylindrical object. Okay, cylindrical object. So now when you have like cylindrical object like this, let's say one of the dimension that we want is diameter from here to here. Let's say that's the diameter. Okay, and the other dimension that we want is run out. Let's say run out, just like that. Okay,
The other dimension that we want is the height. It's height. So the diameter, see, the diameter has like a target, then upper specification limit and lower specification limit. And runout has its target minus upper specification limit with like upper specification limit and lower specification limit. Okay, just like that. So now height also, suppose it has like a target, then upper specification limit, then lower specification limit. So now, you see, now every measurement ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እያንዳንዱ ላይ ምን ታስባላችሁ ማለት ነው? Just normal አድርጋችሁ አስቡ። አሁን ይሄ what we want is a distribution which is normal distribution እንደዚህ ነው የምፈልገው። እዚህም ልክ እንደዛው distribution like normal እንደዛው አድርጋችሁ አስቡት። Okay, just normal distribution. So always ቅድም አሁን እንደሰራ ነው this is a target, this is upper specification limit, this is lower specification limit, you know, and so forth like that. The same thing here, the same thing here, the same thing here, and same thing here, just like that. You see? So this is the green zone. You see, this is the green zone. I'm okay if I'm here. That's a green zone. That's okay. And that's also, it becomes like red zone right here, isn't it? This is a red zone, non-conformance or risk. That is non-conformance or risk. This is red zone, just like that. So now this thing is, you see, this thing is conforming, የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ product conforming የሚሆነው if it is at the same time, okay? If it is at the same time, it should be here, it should be here, it should be here, isn't it? አይደለም እንዴ? ልክ ነው አይደለም? ትክክል ነው። አንዱ ከተበላሸ ትክክል አይደለም ማለት ነው። So ይሄም probability ነው፣ ይሄም probability ነው። Okay? So ምን ይሆናል ማለት ነው? So now the first one is this probability distribution, and the second one is this probability distribution, and the third one is this probability distribution. So here 5, here is run out, and here is height, like that. You see? So if this region is acceptance region, this region is acceptance region, and this region is acceptance region. So this is a scenario. So this is the acceptance region, okay? That one is the acceptance region. So here, what is this acceptance region? That is P, okay? P for 5, accepted. And this one is P for run out. And this one is P for height, isn't it? So now this product is good if this probability is okay, if this is okay, if this is okay, and if this is okay. Okay, just like that. So what's gonna be right now? What's gonna be? This is 5, this 3 probabilities. So the probability that this part is good is
becomes like this one is good, this one is good, and this one is good. And those three parameters are independent. Height, this diameter is independent to the height and just independent to the runout, isn't it? Isn't it? Yes. So probability of success is, okay, just continue that. Probability of success or acceptance rate. Probability of acceptance. Acceptable part, or we call it what? Conforming, okay? Conforming. Conforming part is, okay, is P, that is equals to the product of P of phi, then P of runout, okay, and P of height, just like that, just like that. So in general, if you have like n parameter, probability is equals to the product of, this is a product of, isn't it? The product of PI, individual probability. PI, I running from 1 to n. That is the probability that makes the part success. This is general calculation, okay? So now, the next step is how we calculate P. How we calculate P. P is equals to ppm is equals to error, isn't it? Non-conforming 10 to the power of 6 times probability of non-conforming, isn't it? Probability of failure. Or non-conforming. So when you divide this one by 10 to the power of 6, you find this probability of failure. Mm-hmm. This is probability of failure. 10 times 10 to the power of 6, that is ppm, parts per million. Then this implies probability of failure equal to 10 to the power of minus 6 times ppm, isn't it? Mm-hmm. Yes. Then this is probability of failure. Probability of failure. F. So now probability of success or conforming, okay? Conforming. This is equals to 1 minus probability of failure, isn't it? Mm-hmm. Probability of failure, and this is equals to 1 minus 10 to the power of minus 6 times ppm. So probability of the I parameter success is equals to minimum now 1 minus 10 to the power of minus 6 times ppm. The I is ppm, I, just like that. So what is the formula? Probability of pass or conforming part. Conforming probability is equals to the product of, okay, this number 1 minus 10 to the power of minus 6 times ppm I minus not, just like that, because this is the same to this formula. The two things are the same. These two things are the same. So
once we get like this information, now our point is, suppose for critical quality parameter 1, quality parameter 2, quality parameter 3, and so forth like that, quality parameter n. You see, with this, what we calculate is ppm, okay? ppm, okay, 1, ppm, m, okay, 2, and so forth like that, ppm, n, isn't it? We have that. And associated with, we have like CPK, PK1, CPK2, and so forth like that, CPKN, isn't it? That's what it is. So now, from here, what we get is probability of good part, acceptable part. P is, we already defined, the product of I running from 1 to n of 1 minus 10 to the power of 6 ppm. The I is ppm, isn't it? Yes. So this is the probability of success. So what about the probability of failure? Non-conforming. The probability of non-conforming, n. Non-conforming, nc is non-conforming. That is equal to what? 1 minus this quantity, okay, pi, I running from 1 to n of 1 minus 10 to the power of, this is minus 6 ppm pmi, just like that. You see? That's what it is. Then, from this probability, we're going to take what? The inverse of this p. Okay? Joint CPK. Joint CPK is calculated by, we have like, you see, we have this P, okay, this P, then inverse of, we're going to Z equals to Z inverse of, Z equals to just the distribution inverse, normal, inverse of, inverse of, አሁን እዚህ ጋር መጠንቀቅ አለባቸው። አሁን ይህንን ለማግኘት ማለት ነው። አሁን እንዲህ ነው እንግዲህ ያገኘ ነው። just like this. So this is what we find. P, we already find P, this P. That P is, this region is from here to here. This is P. P is that region. So this one is, and these two are like 1 minus P divided by 2 for centered process, and this is 1 minus P divided by 2. So, you know, when you calculate Z or whatever, it's going to be right here, okay? It's going to be right here. So what is this value from the total from here, just like that, okay? Let's say we put our Z is here. So D is equals to P plus this quantity, 1 minus P divided by 2. So when you multiply this, that's okay, P to P minus so this is P plus 1 over 2. This is Z, okay? This is Z. So once you get like Z,
Actually, okay, that's not Z. This is not Z. This is, we should put inverse here, inverse of normal distribution. Then we have like D. So let me write it again. Okay. What? Okay. This is a probability, but to get like Z, you should be inverse, isn't it? Inverse of what I'm gonna write, I don't know. Inverse of normal distribution, then put this probability, and that is inv of normal, then P, this quantity is P plus 1 over 2, just like that. So this is Z. This is Z. So Z divided by 3, and this is divided by 3. But this quantity is called what? CPK. CPK. So this is a joint CPK formula that we are going to find for some yeah, like joint probabilities of no, joint CPK, process capability index ለማግኘት ስትፈልጉ ይሄ ይመጣል ማለት ነው። This is a formula that we are going to just apply, but like I already just give you the derivation, so you're gonna go from there. Okay. Okay. So አሁን ምንድነው አልጎሪዝሙ? ምንድነው algorithm? Okay. The algorithm is, first you calculate individual CPK. Okay. Individual PM. Okay. Just I. Then next is calculate probability. And this is equals to 1 minus 10 to the power of minus 6 times ppm I, that is ppm. And joint probability is the product of 1 minus 10 to the power of 6 ppm I, just like that. Now from joint probability, you're going to calculate Z. From here, Z equal to inverse normal inverse normal of, we already calculate these things, that is P plus 1 over 2, just like that. Then divided by 3, CPK equal to Z divided by 3. That's what it is. That's it. So what's the algorithm? Joint for joint CPK on CPK. Joint CPK በምንፈልግበት ጊዜ እንደዚህ አድርገን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደዚህ አይነት ነው የምናገኘው። Now remark
remark. On the normal order, the distribution might not be normal. The distribution might not be normal. Okay, remark here. We didn't check. The distribution. Okay, distribution check alarm. So, የመጀመሪያው step ምን ይሆናል ማለት ነው? Step 1 check the distribution ይሆናል ማለት ነው. Check the distribution. Then step 2 ምን ይሆናል ማለት ነው? ppm for I. Calculate mark. Step 3 is probability of success. That is, we already just said 1 minus 10 to the power of minus 6 ppm I. But this should be the product of. Then from the probability, step 4 is z. Okay, z equals to inverse normal, then 1 plus p plus 1 over 2. That's what we calculate to center Sion. And the fifth step is CPK equal to z over 3 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ አሁን robust ነው ማለት ነው። So now what if we don't have distribution. What if like no distribution there? So I already just showed you 2 methods, okay? Then we apply one. We're gonna apply bootstrap method, resampling. Bootstrap resampling method. And second, binomial approach. ይሆናል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ይሄንን እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄ ገብቷችኋል ወይስ አልገባችሁ? ገብቷችኋል ወይስ አልገባችሁ? ለኔ ግልጽ ነው። ለያዕቆብ ነው ግልጽ? ብርሃኑ ነኝ። ብርሃኑማ አንዳንዴ ትጠፋለህ፣ አንዳንዴ ትገኛለህ። አንዳንዴ አንተን ለማግኘት እኛ በጣም እንቸገራለን። የት እንዳለ ራሱ አናውቅም። ኧረ ሁልጊዜ አለው። አንዳንዴ ድምፅን ታጠፋለህ፣ አንዳንዴ ትገኛለህ እና ጉንፋን ምናምን እየያዘ ጉንፋን እንዳይይዛችሁ ሁሌ እጃችሁን መታጠብ ነው። እሺ፣ እጅ መታጠብ ከጉንፋን ያድናል። Okay, so that is more on አሁን የሚቀጥለው ፕሮጀክታችሁ ጋር ተያይዞ እስካሁን ያስተማርኳችሁ ነገር በጣም ኢምፖርታንት ነው እና ያንን ወደ ፓይተን ፕሮግራም ትቀይሩታላችሁ። ከግርማይ ጋር አብራችሁ ብዙ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንዳለቁት ግርማይ is going to be your resource. ስለዚህ ከሱ ጋር በጣም በጣም ትልቅ አሴታችን ነው። ሪሶርስ ነው። ግርማይ ብቃት ያላት ወያኔ ነች
ቀልድ እንዳታረጉት እንደ እሳት ነገር ነች አሁን ደግሞ እሳትነቷ ጨምሮ በቃ ጀት ልትሆን anyways እንደዛ ታረጋላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ጌጅ ስተዲ እና ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ እንዴት ይገናኛሉ እስቲ ንገሩ how gauge study and process capability related now just the point is in gauge R&R which metric is associated is an indicator of process capability ይሄንን የሚናገር የሚናገር የለም እየጠበቅኳችሁ ነው ተመራመሩ እንግዲህ ለምንድን ነው የምትመራመሩ መመራመር እኮ የትኛው ሜትሪክ ነው ጌጅ R&R ላይ ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ አሪፍ እንደሆነና አሪፍ እንዳልሆነ የሚናገረው የትኛው ነው repeatability maybe repeatability እሺ mean value ወይ ማለት ያዕቆብ አለ ያዕቆብ የለም ወይስ አለ እንዴት ነው ነገር ያዕቆብ የለም እሺ ያለ ሰው የሚናገር መልስ እስቲ ወይ ደግሞ በሌላ ቋንቋ ጌጅ R&R ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ ከመስራት በፊት መምጣት ያለበት ለምን የወሰድነው ዳታ ምን ያክል ትክክል ነው የሚለው የሚለካው በጌጅ እስከሆነ ድረስ ስለዚህ ወደ ፕሮሰሱ ገብተን ምን ያክል ትክክለኛ ውጤት እናገኛለን የሚለው መጀመሪያ በልኬታችን ስለሚወሰን ማለት ነው በዛ ስለሚወሰን ነው አይደል ያ ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ሲፒኬ ሰርተን የፕሮሰስ ኬፓቢሊቲውን በምንሰራበት ወቅት የሚመጣው ውጤት በጌጁ በምንወስደው ሜጀርመንት የሚወሰን ስለሆነ ማለት ነው ኤረር ስላለ ነው አይደል ሜጀርመንት ኤረር ስላለ ነው አይደል ያ ሜጀርመንት ኤረር ወይ ሪፒቴቢሊቲ ነው ወይ ሪፕሮዲዩሲቢሊቲ ነው አይደል so now okay now ሜጀርመንት ኤረር ከሌለ የምን ኤረር ደግሞ ሊኖር ይችላል የፕሮሰስ አሁን ኤረሮቻችን በዚህ ሁለት ፖሲቢሊቲ አለው ማለት የፕሮሰስ በራሱ በፕሮሰሱ የሚመጣውና ሜጀርመንቱ ደግሞ በሰውየው ነው ወይስ በጌጁ ነው ሜጀር በሚያደርገው ፐርሰኔል ነው የሚመጣው ወይስ በጌጅ ነው የሚለው አለ ስለዚህ ፕሮሰሱ ላይ ከሆነ ፓርት ቱ ፓርት ቫሪዬሽን ይመጣል ዛ ፓርት ቱ ፓርት ቫሪዬሽን ይሆናል ስለዚህ ፕሮሰሱ ላይ ነው የሚመጣው ቫሪዬሽናችን ማለት ፓርት ቱ ፓርት ቫሪዬሽን ማለት ነው ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ ማለት ምን ማለት ነው ፓርት ቱ ፓርት ቫሪዬሽን ማለት እኮ አይደል ኦኬ ያ that's what it is so እዚህ ጋር ኤረር አለ ሜጀርመንት avoid መጀመሪያ avoid measurement error
Error before what? Before conducting gauge array. I mean capability, process capability. That's what it is. So because now project line number by the way ጥያቄ ባለፈው ፕሮጀክታችን ላይ ጠይቀናል ሰራችሁ well እኛ የተረዳነው ምንድነው CPK calculate ስናደርግ process capability ላይ mean እና variation ይፈልጋል እዛ ተርሞች አሉ ሁለት ተርሞች mean እና variation የታርጌቱ ማለት ነው so እሱ calculate ለማድረግ እነሱ የምናመጣቸው ከጌጅ አሬ ኤንድ ስተዲ ነው ብለን ነው አንደርስታንድ ያደረግነው ውሸት ነው ይሄ ውሸት ነው ኤክስ አለባችሁ ማለት ነው እንደሱ አይደለም እንደሱ ሳይሆን ጌጅ ስተዲ ማለት ምንድነው y I j k equal to the mean, that's the target plus, okay, alpha I. This is the effect of operator plus beta plus interaction term. Alpha, beta, ij. This is the bias. Okay, the bias of operator using the gauge model plus error. So this error is more associated with going to decompose to repeatability or whatever. So now you see, if operator variation control, it means this is 0, isn't it? If this is 0, this will immediately be 0. It's like, or it could be like some number and assume like this is also no bias. What is left? The part-to-part variation is left. You see, part-to-part variation is left. So that one is, okay, that one is associated. CPK is X target minus actually upper, okay, target minus lower specification limit divided by 3 sigma or target upper specification limit minus target divided by 3 sigma, then the minimum of this, okay, minimum of that, minimum of that. So let's see each variance, okay, this variance and this difference is going to calculate for what? Or my CPK. So what I expect is that if part-to-part variation is high, if this is high, obviously my CPK is going to be low, isn't it? Yes. If my part-to-part variation is low, my expected CPK will be high. So they are inversely related. So አሁን ጌጅ ውስጥ ምን አለ ማለት ነው የትኛው ነው አሁን እንትን ማለት ነው ከፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ እና ከጌጅ አሬ ኤንድ ስተዲ ፓወርፉል የትኛው ነው which one is powerful የትኛው ነው powerful process capability no gauge I think study gauge ነው እንጂ gauge ይሄንኛው የሚናገረው ስለ ማሽን ብቻ ነው ስለ ማሽኑ አቅም ነው የሚናገረው ግልጽ ነው ይሄ እዚህ ጋር ግን ስለ ሰውም ይናገራል ሰውየው ማሽኑ ላይ የሚሰራው ሰውዬ ዕውቀት አለው የለውም እሱን ይናገራል ኢንተራክሽን አለው የለውም እሱንም ይናገራል ቫሪዬሽኑ ከየት ነው እየመጣ ያለው የሚለውን ይናገራል ኦኬ ከፓርት ቱ ፓርት ቫሪዬሽን ነው ከፓርት ቱ ፓርት ቫሪዬሽን ከሆነ ሎ ሲፒኬ ይኖረኛል ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ ፕሮሰስ ኢምፕሩቭመንት ነው የሚያስፈልገኝ ማለት እሺ so this is gauge study
and this is gauge render. So part-to-part variation is an indicator of CPK. But like zigar measurement taragut part-to-part variation b'ANOVA ነው አይደለ? ANOVA ነው አይደለ? zigar b'ANOVA ነው። እዚህ ግን አዲስ ሜትሪክ መጥቷል ማለት ነው። This is new metric. አይደለ? New metric. That's new metric is CPK by itself. CPK. So the calculation is just like that. So ይሄ b'ANOVA ይናገረዋል። ይሄንኛው ደግሞ በእንትን ይናገረዋል። ስለዚህ ይሄንን ያሳያል ማለት ነው። So conducting process capability, okay, conducting gauge render study before conducting process capability ለምንድን ነው ሲባል measurement error control ለማድረግ ነው። okay, to avoid measurement error. okay, ነገር ግን በተለያየ ሂሳብ ይሄ በተለያየ ማቴማቲክስ በዚህኛውና በዚህኛው ማቴማቲክስ ሪሌት ያደርጋሉ ማለት ነው። ኦኬ ግልጽ ነው? ግልጽ ነው አይደለም? ኦኬ this is just question እቺን አንድ question እንበላትና ይሄን ግርማ ያልነገራችሁም እንዴት አይደል? ይሄንን ካልተናገረ ምኑን ወያኔ ነው ማለት እሱ ላይ ኮኖ ያቺ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እና የሚኑ ከጌጅ ሬንደር ድራይቭ እናደርጋለን ብለን ዲስከስ ያደርግነው ከግርማ ጋር። አይ እንደሱ አይደለም። በቃ እሱ ሌላ ሚኔት አለ እዚህ ሲፒኬ ውስጥ ሚኔት አለ። where is the mean here? ሚን አለ እንዴት ውስጥ የፕሮሰሱ የታርጌቱ ማለት ነው። የፕሮሰሱ ታርጌት አለ ሚን አለ እዚህ ውስጥ የፕሮሰሱ አለ እንደዚህ ውስጥ ካለ ነገሩኝ እቺ ቲ ማለት ነው ቲ ማለት ስፔሲፊኬሽን ታርጌት ማለት ነው። ኦኬ ታዳሱ ከሚን ጋር ምን አገናኘው ታዲያ? ኦኬ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ውስጥ ታዲያ እቺ ፋርሙላ ይሄንኛው ይለያያሉ። እቺ እኮ ያለችው እዚህ ውስጥ ነች አይደል እንዴ? ኤረር ውስጥ እኮ ነው ያለችው አይደል እንዴ? ኦኬ እቺ ማለት እዚህ ውስጥ ነው ያለችው አይደል? ኖ መልሱ ምንድነው? part to part variation is an indicator of like CPK. ግልጽ ነው አይደል? If part to part variation is significant, then you're going to expect low CPK. If part to part variation is low, then you're going to expect large CPK. That's what it is. የሚገናኙት እዛ ላይ ነገር ግን ጌጅ ኮንዳክት የምታረጉት መጀመሪያ ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ እንትን ለማለት the answer is to control error, no, to avoid measurement error. No, ይሄ ነው እንትኑ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሜጀር ያደረከው ነገር ኦፕሬተሩ የተሳሳተ ሜጀር ካደረገ ኦር ማሽኑ ጌጁ የተሳሳተ ማሽን ሜጀር ያደረገው ከሆነ እንዴት አድርገ ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲው ማወቅ ትችላለህ? አችልም አይደለ? ግልጽ ነው አይደለም? ግልጽ ነው። ይሄንን አቮይድ ለማድረግ that's why አጠቃላይ ይሄ አቮይድ መሆኑን በምን ታውቃላችሁ? measurement error አቮይድ መሆኑን በምን ታውቃላችሁ? let's say you conduct gauge render study and how do you know measurement error እንደሌለ ወይ ደግሞ ኮንትሮል እንዳደረጋችሁት በምን ታውቃላችሁ? after gauge render study identify ሪዛልታችን ካገኘን በኋላ በሱ በምክንያት እንትን እናደርጋለን አክሽን አይተሞች እናወጣለን። እንዴት አሁን ኮንትሮል እንዳደረጋችሁት እንዴት ታውቃላችሁ ነው? so after that ዳታችን ኢቫሉዌት እናደርጋለን ማለት ነው። እንደገና የአክሽን ፕላኖችን ኢምፕሊመንት ካደረግን በኋላ አክሽን ፕላን የለም። አክሽን ፕላን አይደለም እዚህ ጋር ያለው ኮምፓራቲቭ አናሊሲስ በመስራት የምንድነው ኮምፓራቲቭ አናሊሲስ ነው ሰሩ?
ቢፎር እና አፍተር ሜጀርመንት ያለው ነገር ወይ ደግሞ ቫሊዴት በማድረግ በምንድን ነው ቫሊዴት የምታደርጉት? ካሊብሬሽኑ ምን ታደርገዋለህ? ሜጀርመንት ኤረር እንትን ሬዲዩስ ማድረጋችን እርግጠኛ የምንሆነው ምን ያክል የወሰድነው ሜጀርመንት ሪፒቴብል ነው እና ሪፕሮዲዩሲብል ነው የሚለውን ቼክ ማድረግ ስንችል በትክክለኛ ስታንዳርድ ሳምፕል ጋር ኮምፔር በማድረግ ብርሃኑ ነው ትክክል። ይሄንን የምታደርጉት ምንድነው? ሜጀርመንቱ ሪፒቴብል ነው ሪፕሮዲዩሲብል ነው የሚባለው ነው። ይሄንን የምታውቁት ደግሞ በምንድነው ማለት ነው? በቶታል gauge G R and R value ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው? value. Yeah. If this is less than 10%, isn't it? Then your gauging system is adequate. በዚህ ጊዜ measurement error ምንድነው ማለት ነው? controlled ሆኗል ማለት ነው። It's okay. We cannot just avoid it 100%. Because error avoid አይደረግም። It's inherent ነው አይደል? Inherent ነው። አሁን common cause variation የሚባለው አይጠፋም አይደል? You cannot avoid it. It's always there. አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ጌጃር እንዳሩ ኮንዳክት አድርገን ከ10 ካነሰ my gauging system is okay. It's repeatable and reproducible. Then I'm going to go to what? I'm going to go to conduct gauge render study. Built in process capability analysis. What is that? So, and the Zandona and the Takuno mother. The mathematics ምናምን እንትን አይነት ነገር የለም እዚህ ሲግማ እኮ ከዚህ አታገኛትም ማለት አለች እንዴ እዚች ውስጥ ያለችው ሲግማ ኤረር ቫሪያንስ እና ይሄንኛው ቫሪያንስ እኮ አንድ አይነት እኩል አይደለም because ይሄ adjusted ነው አይደል እንዴ ይሄ ኢኩዌሽን እኮ adjusted ነው አይደል በባያዝ adjusted ነው like interaction ይሄ ደግሞ በምንድነው በፓርት ቱ ፓርት ቫሪዬሽን ነው የኦፕሬተር ኦኬ ቫሪያንስ so በዛ adjusted ስለሆነ ይሄ ይለያያል እሱ የተለያየ ነገር ሚን ደግሞ የሚባል ነገር የለም ሲፒኬ ላይ ሚን የሚባል ነገር የለም this is the target you see this is the targetቱን ከየት ነው የምናገኘው from the design አይደል ዲዛይን ነው የምናገኘው lower specification ነው upper specification ምኑ የምናገኘው ከዲዛይኑ ነው ኢንቫሪያንሱን የምናገኘው ከየት ነው ከሜዠርመንት ነው ማለት ኦኬ ግልጽ ነው አይደል ግልጽ ነው እሺ አሁን let's say የብረት ስትሪንግዝ መረዳት ፈለጋችሁ ብሬክ ኦኬ bendability or የመቆረጥ ወይ ደግሞ የመፈርከስ ምናምን በቃ hardness test ማወቅ ፈለጋችሁ let's assume like hardness test okay let's assume what you are doing is concrete hardness test concrete test okay so ለምሳሌ ኮንክሪት አለ ቴስት ነው ፈልገው ኦኬ አሁን እነዚህ የምታያቸው የኮንክሪት ኦኬ ይሄ የምታዩት አሁን እዚህ ጋር ሰውየው አንድ ኮንክሪት ስትሪንግዙን ለማጥራት ነው የሚፈልገው እሺ this is a guy እሺ ኦኬ
እና no, this is not. This is the worker. Okay. Oh my God. Okay. Anyways. በዚህ ከታርጌ ላምጣ እንግዲህ okay let me አሁን የምጠይቀውን ጥያቄ የሚመልሰው ጌጃሬንዳር ምንም ፈተናው ሳይታይለት ማለት ነው ሊያገኝ ይችላል ምንም በቃ አይታይም በቃ አብሶሉት ነው የምንለው እሱ በቃ okay let's say consider hardness test you see አሁን ምንድነው የሚያደርገው እዚህ በደንብ አይታይም actually መጥፎ እንትን ነው drawing እና እዚህ ጋር ነው ቴስት የሚያደርገው አሁን ምንድነው so suppose this is the concrete just like that እንዲህ ማለት ነው so let's say so እዚህ ጋር ቴስት ያደርጋል ኦኬ ልክ ቴስት ሲያደርግ ምን ይሆናል ኮንክሪቱ ይሰነጠቃል ሪዛልቱን ሲያገኘው ይሰነጠቃል እዚህ ጋርም ቴስት ሲያደርግ ይሰነጠቃል እዚህ ጋርም ቴስት ሲያደርግ ይሰነጠቃል ታዲያ አሁን suppose this is Mike ነው እንበለው Mike ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ያዕቆብ መጥቶ the same thing ይሰራል ብለን እናስብ ግልጽ ነው እዚህ ጋር ማለት አሁን ማይክ ይሄንን ቴስት ካደረገው በኋላ it's already ይሄ ሪጅን ምን ሆኗል ይሄ ሪጅን በቃ አይሰራም አይደል ዲስትሮይድ አለቀ ስለዚህ ያዕቆብ መጥቶ እዚህ ጋር ሜጀር ማድረግ ይችላል አይችልም ያ ስለዚህ አሁን ምንድነው it's like similarly አሁን ያዕቆብ ቻንስ የቱ ጋር ነው የሚሆነው የመለካት ቻንሱ ግልጽ ነው እዚህ ጋር ነው የሚሆነው አይደል አይደል አሁን እዚህ ጋር የነበረው ፓርት ቱ ፓርት ቫሪዬሽን እና እዚህ ጋር የነበረው ፓርት ቱ ፓርት ቫሪዬሽን ይለያያል አይደል አይለያይም ይለያያል ስለዚህ ይሄ ለምሳሌ ያ 3 ኒውተን ነው ሜጀር ያደረገው ብንል ይሄንኛው 3 ኒውተን ነው ሜጀር ያደረገው ብንል let's say 3 Newton per meter square or 3K okay, so 3000 like kilonewton per meter እዚህ ጋር አይደለም we don't know እንሰራ ምንድነው እናደርገው let's say we have like 3 operators አይደል we're gonna have like 3 operator okay those 3 operator needs to just measure the part 3 operator and we have each part ስንት ጊዜ ሜጀር ይደረጋል 3 ጊዜ አይደል yeah each part we're going to just measure 3 ጊዜ so 3 operator አንዷን ፓርት ስንት ጊዜ ሜጀር ያደርጉታል ማለት ነው 9 ጊዜ አይደል 9 ጊዜ ሜጀር ይደረጋል ነገር ግን አንዷ ፓርት ልክ ሜጀር እንደተደረገች ሙታለች ማለት ነው አይደል she died here አይደል እና ስፕሪንግ ለምሳሌ ስፕሪንግ ኮንስታንት ቼክ ለማድረግ ከሆነ ሜጀር የምታደርገው
ልክ እሱ እንደወጠርከው ስፕሪንግ ኔቸሩን ልክ እንደ ለቀቀ ሞተ ማለት ነው አለቀ ስለዚህ በዚህ ጊዜ እንዴት አርጋችሁ ጌጅ ሬንደር ኮንዳክት አርጋላችሁ ነው how do you conduct የምንጠቀመው ሲስተም ነስትድ እንጠቀማለን ነስትድ ሆኖ ምክንያቱም ሪፒት ስለማናደርገው አንዱን ፖይንት ደግመን ስለማንለካው ማለት ነው ተመሳሳይ የሆኑ ፓርቶች ወስደን በነዛ ተመሳሳይ ፓርቶች ሊኖር የሚችለውን ቫሪዬሽን ነው መለካት እንፈልገው እንጂ አንዱን ትዋይስ መለካት አንችልም ዲስትራክሽን ስላለው ማለት ያ ስለዚህ ሊኖር የሚችላል የመጀመሪያ የማቴሪያል ፕሮፐርቲው ሪፈረንሱን ወስደን ለምሳሌ አልቲሜት ስትሬንግዙ ሊሆን ይችላል ከዛ አልቲሜት ክራክ የሚያደርግበት በምን ያክል ፎርስ ደረስን የሚለው ነው ቫሪዬሽን ሊመጣ የሚችለው ለምሳሌ አንዱን በ3.5 ኒውተን ክራክ አደረኩት ሁለተኛው በ3.1 ሶስተኛው በዛኛው ያልን እንሄዳለን በተመሳሳይ ፓርት ማለት ነው እሺ ስለዚህ በዛ ጊዜ አሁን ኦፕሬተር ቱ ኦፕሬተር ቫሪዬሽን እንዳለ በምን ታውቃለህ የኦፕሬተር ቫሪዬሽን እንዳለ አንደኛ የኦፕሬተር ቫሪዬሽን በፓርቶቹ ላይ ኦኬ አይ ዶንት ኖ እዚህ ጋር እንትን ብያለሁ ኢንዲቪጁዋል ነው የሚያጠናው ኢንዲቪጁዋል ነው የሚያጠናው ኤኒዌይስ ይሄ ምን ይባላል ማለት ነው ዲስትራክቲቭ ጌጅ ሬንደር ስተዲ ይባላል ያ destructive gauge render ይባላል and study ነበር ይሄ ምንድነው destructive gauge render either crossed ሊሆን ይችላል or nested ሊሆን ይችላል but the scenario is one part okay let me show you here one part render study okay so እዚህ ጋር ምንድነው this very good example እዚህ ጋር አለ ይሄንን ማለት ነው እና yeah so destructive testing or define so gauge render study either is going to be crossed or nested okay and attribute analysis for whatever now crossed gauge render for destructive testing እዚህ ጋር ምንድነው suppose you are conducting gauge render with 3 operators okay each operator measure the part each part twice okay so twice you have like this much measurements apart okay suppose your destructive tests you can obtain at least 6 specimens are sufficiently okay those are sufficient or similar to consider to the part even though the 6 specimens are not truly the same part you see truly the same are as long as similar enough አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የመጀመሪያው ነገር as much as possible የሚደረገው ምንድነው እዚህ ጋር ያለው ሳምፕል እና እዚህ ጋር ያለው ሳምፕል እና እዚህ ጋር የሚገኘው ሳምፕል as much as possible okay homogeneous ማለት ነው as much as possible okay through your experiment as much as possible and this is also just like so you have like one measurement here and you have another measurement here so እዚህ ጋር ያለው ይሄ ሰውዬ ማይክ ይሄንን ሜዥር ያደርጋል ሁለቱን ያዕቆብ ደግሞ እነዚህ ሁለቱን ሜዥር ያደርጋል ኦኬ ሌላ ሰው ደግሞ ይመጣል እነዚህ ሁለቱን ሜዥር ያደርጋል ማለት ኦኬ just like that so ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው yes assumption is critical to meaningful test result like the result let's say value
then you are going to put in order to just you need just conduct gauge arena. One approach now. ሌላኛው ደግሞ nested. Suppose again you are just doing like that and you have like 3 operators and 2 replicates per part. As much as possible until ለማድረግ ነው uniform ማድረግ ነው. But suppose is not feasible, 6 specimens is not enough, only 2 specimens. This can be using like nested analysis, just like that. So crossed, the operator 1 is going to measure part 1, part 2, part 3, 4, 5, 6. ሁሉንም measure ያደርጋል operator 1, operator 2 ልክ እንደዛው። ሌላኛው ደግሞ nested example, operator 1 is going to part 1, part 2, part 3. ይሄንኛው ደግሞ እነዚህ measureዎች ያደርጋል ከዛ compare እናደርጋለን። So ይሄ gauge array study ይሆናል ማለት ነው። We call it like nested gauge array study. So no, destructive gauge array study ያንን accomplish ያደርገዋል ማለት ነው። So do you have like any questions now? ያ ልጠይቅ። ለምሳሌ አሁን ዲስትራክቲቭ ቴስት ላይ አንደኛው ለምሳሌ ዲስትራክቲቭ ቴስት ላይ ከምንጠቀምበት ብሪትል ቴስት ነው ሜካኒካል ላይ ማለት ነው። ብሪትል ሃርድነስ ቴስት ምናምን እነሱ ክሪፕ ቴስት የሚባሉትን እንጠቀማቸዋለን። እና በዚህ ሰዓት ለምሳሌ አንደኛው በመጀመሪያው ቴስት ፌል ያላደረገ ወይ ደግሞ አልቲሜት ፖይንት ላይ ያልደረሰ ደግመን ለክተን ትክክለኛ ሜዠርመንት የማግኘታችን ፖሲቢሊቲ በጣም ዝቅተኛ ነው። ቲዮሪው let's say ኮንክሪት ነው ብለን እናስበውና ኮንክሪት ነው ብለን እናስበው እንደዚህ። ስለዚህ አሁን እነዚህ ፓርት አድርገናቸዋል ማለት ነው። ፓርት 1 ፓርት 2 ፓርት 3 ፓርት 4 ፓርት 5 and so forth like that. ስለዚህ ይሄንን ደግሞ በዚህ በኩል እንቆልጠዋለን just like this። ስለዚህ አሁን አንዱ ፓርት ይሄ ፓርት 1 ነው አይደል? ፓርት 1 ስንት ሜዠርመንት ይኖረዋል ማለት ነው? 1 2 3 ይኖረዋል ማለት። አሁን እዚህ ጋር አሰምሽኑ ምንድነው? እዚህ ጋር ያለው as much as possible እነዚህ ነገሮች homogeneous ናቸው ተብሎ ታስቦ ነው ማለት። Then again this is part 2 just like that. Okay, just like that. Measurement 1, measurement 2, measurement 3. Then this is part 3 ልክ እንደዛው ማለት ነው። አሁን ምንድነው ያንኛው መጥቶ let's say አሁን part 1 እዚህ ጋር እቺን ማይክ ይለካታል። ማይክ ማለት ነው እቺን እዚህ ጋር ያለችውን ደግሞ ያዕቆብ ይለካታል። እዚህ ጋር ያለችውን ሶሎሞን ይለካዋል። ስለዚህ ፓርት 1 ስንት የተለካች ማለት ነው? 3 የተለካች ማለት ነው። ኦኬ you see 3 የተለካ ማለት ፓርት 2 እንደዚሁ 3 የተለካ ማለት ልክ አሁን ይሄንን ለምሳሌ 3 እናርገው ቢባል ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? the same story እንዲሆናል ማለት ነው አይደል? the same story። ስለዚህ ይሄንን እንዲያርገን እንቆርጣለን። ከዛ እዚህ ጋር ስንት ይሆናል? 3 ይኖራል ማለት ነው። 1 2 3 just like that. You see? Just like that. So እዚህ ጋር ያለው measurement 1 measurement 2 measurement 3. So ይሄ ማነው? ማይክ 3 ሜዠር ያደርጋል። ሲሚላርሊ ያዕቆብ እዚህ ጋር 3 ያደርጋል። ይሄንኛው ሶሎሞን 3 ያደርጋል። ልክ እንደ ይሄ ምን አይነት ነው? አሁን ይሄ ክሮስድ ነው አይደል? ክሮስድ ኔስትድ ደግሞ የሚሆነው ምንድነው? ኔስትድ የሚሆነው ደግሞ ምንድነው? አሁን the same ይሄንኛው ክሮስድ ነው already ይሄ ክሮስድ ነው። ስለዚህ ኔስትድ ደግሞ የሚሆነው ልክ እንደዚህ አለ 1 2 ሁለት ሜዠር ታደርጉ ይችላል። 3 ሜዠር ታደርጓል። 3 ያርገናል ብለን እናስብ። ስለዚህ 1 2 3 4 5 ኦኬ just like that። እዚህ ጋር ያሉትን ማይክ is going to take እነዚህን እሱ ሜዠር ያደርጋል። እነዚህን ማይክ ሜዠር ያደርጋቸዋል። ኦኬ
እዚህ ጋር ያለውን ደግሞ ያዕቆብ ሜዥር ያደርጋል ይሄ ያዕቆብ ያደርጋል this is ያዕቆብ this is Mike ስለዚህ ይሄ እነዚህን ሜዥር ያደርጋል በዚህ ጊዜ ይሄ እንትና ያደርጋል አሁን በዚህ ጊዜ ያዕቆብ እነዚህን ብቻ ነው ሜዥር የሚያደርገው ማይክ እነዚህን ብቻ ነው ሜዥር የሚያደርገው ማለት ይሄ ደግሞ ምንድነው ኔስትድ ነው ማለት ኔስትድ so ይሄንን ሂዱና just like ይሄንን ዳታ ወስዳችሁ ልክ እንደዛው ማለት ወስዳችሁ በኔስትድ እና በእንትን ቴስት አድርጉት ማለት ሚኒታብ ላይ ቴስት አድርጉት you're going to test it okay ሌላ ጥያቄ ጠይቁ ዛሬ ነው ያላችሁ ቻንስ ካለበለዛ የሚሰጣችሁ እንትን ያስቸግራችሁ ይችላል ስለዚህ አሁን በደንብ እዚህ ብትጠይቁ ነው የሚያወጣችሁ ነው በቅቷችኋል በቃ you are okay with those things ዝምታ ወርቅ ነው ለማለት ፈልጋችሁ ነው ኦኬ so እንደዛ ከሆነ እዚህ አንድ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ ከዚህ okay I have this part number and gauge lengths and in ባለፈው ሰርችዋል መሰለኝ I don't know and let me take this okay ሁለት ነው ነው የሰርኩት ግን በአጠቃላይ ብዙ ነው አይደል ያለው እኔ ግን ሁለት ነው የሰርኩት እዚህ ጋር process capability እና ጉሽ ቀላል እኮ አይደለም ጉሽ አለ እንዴ ጉሽ ደግሞ ጠፍቷል በጣም አለው ምን ተማመነበት ብቃት ያለው ሰው ምናምን ብለን የምናስበው ጉሽን እኮ አለው ፕሮፌሰር አረ ጠፍታል አንተ ጌታዬ አንተ እንዴት አደረጋን ትገኝ ዋተር ግሩፖች ደግሞ አሳይመንት ሲሰሩ በጣም አደገኞች ናቸው አክቲቪቲ ግን ዜሮ ናቸው ምንድናቸው እነዚህ ሰዎች ዋተር አስማተኛው ነበር እኮ እንዴት ምን እናርገው ኤሌክትሪካል ዋተር ምናምን ልክ የሆነ እንትን ሲሰሩ በጣም ጎዞች ናቸው ግን በጣም ያስቸግራሉ ኦኬ so now honestly the modern data analyze start go to quality tools okay we'll go to start okay individual identification then we're going to go to here it's just like that and group diameter then we have that and we're going to say okay here yeah okay so first ምንድነው የምናደርገው እንትን ነው ራን የምናደርገው test you see normality test 0.52 well, I'm okay I'm saved here so if the test is normal see if the test is normal okay test normal አንድ ሰው ያለ በቀይ የሚጽፍ ኮምፒውተሩ ላይ ማን ነው ይጽፋል በቀይ ኤክስ ያረገ ነው ካንስል ማድረግም አልቻልኩም ወንድ ነው አየው እኛ ራይት ለመሆን እንሰራለን እሱ ኤክስ ያረጋል እንደዚህ አይነት ጀግና አይታችሁ ታውቃላችሁ ጀግና ብያለሁ እኛ ስንሰራ እሱ እንትን ያረጋል ኤክስ ያረጋል አረባ አከባካጥፋለን በአከባክ so you see if it is normal
Since this is greater than 0.05, then the distribution is normal. So what I'm going to do is just normal process capability ነው የምሰራው ማለት ነው። So I'll go to Minitab here, start, multi-tools. Let me see the dimension. Dr. Steve Weber conducted this study. Okay, this is my load specification limit. This is my load specification limit. And this is my, no. This is my upper specification limit. Okay. Just like that, then we're gonna say okay. Okay, we're gonna say okay. So we're gonna copy the graph and put it here, just like that. So my probability is 0.52 now. I'm okay then Kazashka. Okay, then I'm gonna just look at the process, capability right here. This process needs not accurate. Okay, accurate because of what? Because of this observation. Okay, then but like it's precise because none of this get out like from from this boundary. So the conclusion is it needs improvement. It needs improvement with respect of what? Accuracy. Then when I come to my CPK, it is just low, just like this. That's my CPK. And the ppm is 214. Okay. ppm M1 is 214, then 214, 539 or 54. Okay, just like that. 214, 540, just like that. That's a ppm. So probability of failure is this one divided by 1 million. This is a probability of failure. And probability of success, P, is equal to 1 minus this value. You see, that's a probability of success. Insert. So this is ppm. This is the ppm. And this is probability of success, just like that. So we're gonna take those, then I'm gonna go again. I'm gonna do the same thing for the gauge lengths. Okay, gauge lengths. I will do. First, what I'm gonna do for the gauge lengths, start. Go to tools and identification. Probability, engage lengths, put like that, Weibull or whatever. So I'm gonna go. This is a table that I'm gonna look at. So again, it is normal, you see? It is normal for the gauge lengths. Copy picture,
That's normal again. Then I'm gonna put it here. So I'm gonna put that my remark. If it is normal, you see, don't go anywhere. That's the story. If it is normal, you don't need to look at like any of them. Then you're okay. Then you're gonna go to stats, quality tools, 6-pack, normal. Then I'm gonna go, you see gauge lengths like that, and specification limit. I'm gonna bring it, this is the gauge length. Lower is that one, is the lower. Then the other is this one. We can take it right here, and then we're gonna say okay. So I'm gonna take this one, copy graph, right here. Just like this. So you see, I'm okay here, already identified a goal soon. In an yellow, okay. In accuracy, in an yellow, okay. In precision, process precision, okay. Process accuracy, okay. So CPK 0.56 is low. Then the ppm is 15.9264. ሲፒኬ ሊሚት ስንት ነው ፕሮፌሰር? ንገረኝ፣ ስንት ነው ሊሚት? አንድ ነው ማክሲመም። ኦፍ ኮርስ እንትኑ ጥሩና እንትን የምንለው ነው እንጂ እሱን አንተ በቃ ጌጅ ላይ ገብተህ እኮ ነው። አንተ በቃ ጌጅ ላይ ገብተህ በቃ አንተ በጌጅ ፍቅር ተነድፈህ እኮ ነው። 59264 59265, and this is equal to this one divided by 1 million. Very good. See, this is a probability, isn't it? Then success is 1 minus this, just like that. You see? Now, what is the joint probability? Joint probability. The joint probability is equal to this one times this one. That's the joint probability. Then what's the value of p plus 1, okay, plus 1 divided by 2, isn't it? That is what we calculated earlier. Plus 1, okay, divided by 2. This is what it is. Okay. Now, what is z? Z is inverse, equals to inverse normal, normal inverse. You see, probability is this value, and the mean is 0, and the standard deviation is 1. Then we're going to put it like that. This is z. So what is CPK? CPK of joint. This is equal to z divided by 3. This one divided by 3. Then we get, this is the joint CPK. You see? This is the joint CPK for stem diameter and length. You see? That's how we're gonna calculate
then we can go on ከዚህ ደግሞ ተነስተን ወደ ምን መሄድ እንችላለን ወደ ppm ደግሞ መሄድ እንችላለን አይደል ወደ ppm መሄድ እንችላለን g ይሄኛው ፓርት አሁን ppm ስንት ነው እስቲ በዚህ ጊዜ ppm we're gonna just give me the ppm for the joint ppm ስንት ነው የሚሆነው This is equal to probability. That's the joint probability. This one, okay. Now, 1 minus, okay, the joint probability. That's probability of failure. Somebody's calling from Uganda. Okay, then you see. Times 1 million. The 1 million. Yeah. So this is no. Oh, this one is. አንደኛው ሴል ኢምፕቲ ነው መሰለኝ Just like that. You see? This is the ppm ይሆናል ማለት 261,000 በዚህ ጋር ግን 214,000 ነበር the maximum because of this it becomes 261,000 so these two metrics are the one that we are going to use them for the future decision ስለዚህ ይሄ ስንት መድረስ አለበት 1.67 or whatever anyways ppm እና cpk ቅድም ትልቁ ስንልከኝ CPK minimum 0 no negative infinity no minus infinity and yeah okay minus infinity just like that oh okay and text largona minus infinity minus infinity ግልጽ ነው እንደዚህ ነው እንግዲህ ማለት ነው if it is 2 cpk 2 ከሆነለ 6 sigma process ማለት ነው 6 sigma process ነው ይሄ the best ነው በኢንዱስትሪ the best 9 ከሆነ it's like it could also go to 9 sigma process like it's going to be like 4.5 or whatever but like cpk 2 ከሆነ already error free ነው ይሄ almost ስለዚህ automotive industry ስንት ነው ብለናል 1.67 for the critical parts aerospace almost 2 for the critical parts okay for the critical parts electronics some kind of like industries 1.33 to 1 እንደዚህ እነዚህ ISO standard የሆኑ ISO standard based የሆኑ 1 just like that okay ሌላኛው አሁን በጣም ሳታውቁት መሄድ ያለባችሁ ነገር አሁን when do you say the process is incapable process የሚባለው መች ነው when do you say it's the process is incapable process when its CPK value is less than 1 less than 1 yeah but based on the
እንትን ይወስናል ማለት የሌቭል ኦፍ ማኑፋክቸሪንግ ይወስናል ለምሳሌ በ3 ሲግማ ሌቭል የሚያመርት እና በ4 ሲግማ በ5 ሲግማ በ6 ሲግማ የሚያመርት ኢንካፓቢሊቲው የሁላቸውም ይለያያል ያ ሶ እናንተ መልስ ምንድነው ማለት ነው የሚለው it depends on incapable ነው ለማለት የማኑፋክቸረሩ የራሱ እንትን ሌቭል ኦፍ ማኑፋክቸሪንግ እንትን ይወስነዋል ምን ይወስነዋል እስቲ ነገር ለምሳሌ አሁን ያ ካምፓኒ በ5 ሲግማ የሚያመርት ከሆነ በ5 ሲግማ ሌቭል ከሆነ ማለት ነው ለሱ ኢንኬፓብል ነው የምንልበትና በ3 ሲግማ ሌቭል የሚያመርት ሌቭል ያለ አምራች ድርጅት ለሱ ኢንኬፓብል ነው የምንለው እኩል አይደለም እኮ አንተ የምትለው ማሽ ነው አውት ኦፍ ኮንትሮል ፒ ቫልዩም ከአንድ በታች ሲሆንና ከዛ ደግሞ ከአንድ በላጭ ከሆነ የፕሮሰሱ ኮንትሮል ነው የሲፒኬ ከአንድ በታች እንትን ሲሆን ደግሞ ኢንካፓብል ነው ፕሮሰሱ አሁን እናንተ ይሄ ሲፒኬ ነው እቺ አንድ ነች ለምሳሌ let's say this is 0 እዚህ ጋር አለ ከዛ እዚህ 1.33 አለ ከዛ 2 ምናምን እያለ ይላል 2 አሁን ኬፔብል ፕሮሰስ የምትሉት የቱ ጋር ነው እናንተ ከአንድ በላይ ሲሆን ኦኬ ሶ አሁን ጉግል ሰርች አድርጌ ላሳያችሁ ለምሳሌ እዚህ which CPK value is incapable. አሁን መልሱ እዚህ ጋር ምንድነው የመጣው ለዛ ዋን ነው አይደለ ግን ይሄ ውሸት ነው ይሄ ውሸት ነው ያ ለዛ ነው ዋን ውሸት ነው ያ ትክክል ነው ኮነ ይሄ ውሸት ነው እንደሱ አይደለም ኢንኬፓብል ፕሮሰስ የሚባለው ኔጌቲቭ ሲሆን ነው ግልጽ ነው ኔጌቲቭ ሲሆን ነው አሁን ምን ለማለት ነው አሁን ሲፒኬ ማለት ምን ማለት ነው minimum of like target minus lower specification limit divided by 3 sigma አይደለ then or upper specification limit minus target divided by 3 sigma ልክ እንደዛ ነው አሁን ይሄ መች ነው ኔጌቲቭ የሚሆነው this is negative only if okay only if the target is less than the lower specification. Definitely yes either upper specification limit less than target ሲሆን ነው or lower specification limit greater than what target ሲሆን ነው አይደል these are the two scenarios አሁን ምንድነው ለምሳሌ this is your process suppose this is your lower specification limit and this is your upper specification limit so now if you are producing it just produce ካደረጋችሁት ማለት ነው በፈለገው ቫሪያንት ሲሆን it's okay አይደል መፈልጉትን ያመረታላችሁ ነው ያመረታላችሁ አሁን እናንተ የምፈልጉት ነገር አምርት ያላችሁት እዚህ ጋር ሆኖ እሱ ግን shift ካደረገ ወደዚህ ይሄ አንደኛው ነው ወደ ታች shift ካደረገ ሌላኛው ደግሞ ወደ ላይ shift ካደረገ ይሄንኛው ይሄ ምን ሲሆን ነው ታርጌቱ greater than this ሲሆን ነው ይሄንኛው ደግሞ lower ሲሆን ነው ከሁለቱ አንዱ ሴናሪዮ ሲመጣ ነው በዚህ ጊዜ ነው incapable የሚባለው incapable ከዜሮ ሲያንስ ነው ኔጌቲቭ ሲሆን በዜሮ እና
በአንድ መካከል ደግሞ ሲሆን ምንድነው አሉ ከዚህ ውስጥ አሪፍ ፓርቶች የሚመረቱ አሉ ይሄ ደግሞ ፑር ፕሮሰስ ነው ፑር ፕሮሰስ ነው በዋንና በ1.33 ሞዴሬት ኦኬ ሞዴሬት just like that ያለ ከዚህ በላይ ከሁለት በላይ ከሆነ ቤስት ነው ማለት ግልጽ ነው ስለዚህ from the mathematics standpoint incapable process ማለት ከዜሮ ሲያንስ ነው ኔጌቲቭ ሲሆን ኦኬ ኔጌቲቭ ሲሆን ስለዚህ አሁን ጉግል ላይ ገብታችሁ ይሄንን ስላገኛችሁ ሌዛን 1 ምናምን ብላችሁ ከጻፋችሁ ራይት አላረጋችሁ ኦኬ ራይት አላረጋችሁ እና ይሄ የራሳቸው ኢንተርፕሪቴሽን ነው somebody is going to just say እና እንደዚህ ግን እንደሱ አይደለም ይሄ incapable process እና poor process ይለያያል ግልጽ ነው poor process is a process that has like high variance ማለት ነው incapable process ግን shift አድርጓል already ኦኬ ስለዚህ ኔጌቲቭ ሲሆን ነው እና ያንን እንግዲህ እሱም አንድ ሌላ ጉዳይ ነው ዩዥዋሊ ከአንድ በታች እንደዛ ምናምን ይላሉ ግን I don't trust that stuff በትክክል ማቴማቲክሱ የሚናገረው ምን ሲሆን ነው ማለት ነው የማይችል ፕሮሰስ የምትለው shift ካደረገ ይሄ ሲሆን ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ ይሆናል so እዚህ ጋር incapable process ነው ማለት በዚህ መካከል ግን ምንድነው ፑር ለምንድን ጉድ ፓርቶችም አሉ እዚህ ጋር አይደል እንዴ ጉድ ፓርትስ እኮ አሉ እና ባድም አሉ ባድ ፓርትስም አሉ ጉድ ፓርትስም አሉ ስለዚህ ያ ስለሚሆን በዛ መሰረት እንትን ታረጉታላችሁ ማለት ነው ጥያቄ መጠየቅ ይችላል ለምሳሌ አሁን በሶስት አምራች ድርጅቶች አሉ ብንልና አንዱ በ3 ሲግማ ሌቭል አንዱ በ4 ሲግማ አንደኛው በ5 ሲግማ ሌቭል ያመርታሉ ወይ ይሰራሉ ፕሮዳክታቸውን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለአንደኛው ኬፓብል የሆነው ለሌላኛው ኬፓብል ላይሆን ይችላል በዛ ሬንጁን ስንወስድ ማለት ነው ስለዚህ ኬፓቢሊቲ ዲሲሽናችን ዲፔንድ የሚሆነው የራሳችን የመጀመሪያው ሪፈረንስ ነው እንጂ ለምን ወደ ሌላ ወደ እንትን እንሄዳለን ለምሳሌ እኔ በ3 ሲግማ አመርታለሁ ብዬ ተነስቼ ውጤቴ ግን 3 ሲግማ መሆን ከሚገባው በታች ከሆነ ኢንካፓብል ነው 3 ሲግማ መሆን ከሚገባው በላይ ከሆነ ደግሞ ኬፓብል ነው ያንኛው ደግሞ በ4 የሚያመርተው ደግሞ በ4 የራሱን ዲሲሽን ያስቀምጣል በ5 የሚያመርተውም እንዲሁ ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆን ነው የምትለኛው አሁን ኔጌቲቭ የመሆን ፖሲቢሊቲው እንዴት ታርጌታችን እንዴት ኔጌቲቭ ሊመጣ ይችላል የሚለው ነው አሁን ኔጌቲቭ ማይመጣል እንዴት ነው የማይመጣው ካልኩሌት ስታደርገው ኔጌቲቭ ይመጣል ራሱ ይነግራል እኮ ማት ቦታ ላይ ኔጌቲቭ ታገኛለህ ያ ማለት ስተቱ ከመጀመሪያው ታርጌታችን ከማስቀመጣችን ነው እንጂ ፕሮሰስ ካደረግን አይደለም ከብዙ ነው እሱ ብዙ እንትን ኤክስፕላኔሽን አለው ከቢዮንድ ዛት ማለት ነው ቢዮንድ ዛት በጣም ብዙ ኤክስፕላኔሽን አለው ግን ኔጌቲቭ ግን ይመጣል ኔጌቲቭ ይሆናል ኔጌቲቭ የሚሆንበት ሴናሪዮ አለ እሺ አለ እና ኔጌቲቭ ሲሆን ነው እንትን የሚሆነው አሁን እንደተናገርኩት ይታያል ይታያል አሁን እዚህ ጋር ሲፒኬ አየው እዚህ ጋር ይሄው እዚህ አይታየው ኔጌቲቭ ዋን ያ እኮ ኔጌቲቭ ዋን ይመጣል እዚህ ኔጌቲቭ ምናምን አይታየም በቃ ይመጣል አለ ያ አሁን እኔ ኔጌቲቭ የመምጣት ፖሲቢሊቲ ነው ያልገባኝ እንጂ እሱማ አይመጣም ማለት አይደለም እኔ ያልኩት ይመጣል ካልኩሌት ያደርግ ነው እንትኑ ሲስተሙ ካልኩሌት ያደርግ ኔጌቲቭ ይመጣል ያ ፕሮሰስ shift አለ ማለት ነው ፕሮሰስ shift አለ ማለት there are a lot of explanation behind that okay ማቴማቲክሱ ላይ ሊመጣ አይችልም በማትሱ ማለት ነው ምክንያቱም አፐር ስፔሲፊኬሽን ሊሚቱ ከታርጌቱ የበለጠ ነው አሁን ታርጌቱን ግን ካልኩሌት ያደረገው እሱ በሚን ነው ካልኩሌት የሚያደርገው ላይክ በፕሮሰስ ሚን ማለት በፕሮሰስ ሚን just forgetting about like the design ማለት በዛ ሴናሪዮ ያው ነው አይነት እንትን ይመጣል አሁን ግን አንተ አሁን ለተናገርከው ነገር ልመልስልህ አጠቃላይ ማለት ነው
እሺ ለመለስል አሁን ምንድነው እንትን የሚባለው ኢንኬፔብል ፕሮሰስ ነው ቀደም አሁን ይሄ እንደነገርኩ ነው ኦኬ እዚህ ብዙ ክርክር ያስፈልጋል ኔጌቲቭ ሲሆን ነው ኔጌቲቭ ከሆነ ኢንኬፔብል ፕሮሰስ ነው ፑር ምንለው ሌሴ ካንድ you know በታች ከሆነ ፑር እንለዋለን it requires you know it is capable somehow ማለት ነው አይደል capable ግን it needs improvement ማለት ነው አይደል እና ወደዚህ እየመጣ ስመጣ ግሪን ነው የሚሆነው ወደዚህ እየመጣ ስመጣ ግሪን ነው የሚሆነው አሁን ኦቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ላይ ግልጽ ነው ኦቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ላይ 1.67 ነው ሪኳየርመንታቸው ግልጽ ነው ለምሳሌ እነዚህ ስፕሮኬት ምናምን ሲሊንደር ብሎክ እነዚህ 1.67 ነው አሁን ሲፒካ ካልኩሌት ታረግ እዚህ ጋር ሂት ካላደረክ ማለት ነው ኢንኬፔብል ነት ይባላል ማለት ነው ግልጽ ነው ኢንኬፔብል ትባላል ይሄንን ሂት ካላደረከው ያንተ ፕሮሰስ ሌዛን ከዚህ ከሆነ ማለት ግሬተር ዛን ይሄ ደግሞ ከሆነ ኬፔብል ነው ማለት ግልጽ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ let's say ወደ ሮቦትስ ኢንዱስትሪ እንምጣለን ለምሳሌ ሮቦት 1.33 ኬፔብል ነው ኦኬ ሮቦት ኬፔብል ነው አሁን ከዚህ ጋር was like ሌዛን ዛት ከሆነ ኢንኬፔብል ነው ማለት ነው ግልጽ ነው ወርዱ ሪሌቲቭ ወርድ ነው ገብታችኋል ኤግዛክትሊ ሪሌቲቭ ወርድ ነው ከዚህ በላይ ደግሞ ከሆነ ምንድነው ማለት ነው ኬፔብል ነው ማለት ነው you are okay አሁን ለምሳሌ አንድ ሲሊንደር እያመረትክ ወይ ደግሞ ፒስተን እያመረትክ እንግዲህ ቦሎች አሉ በጣም ትንንሽ ቦሎች አሉ ለምሳሌ it's like አሁን የነሱ ስፔሲፊኬሽናቸው ሌዘን 1 ማይክሮን የሆነ 1 ማይክሮን you see ሌዘን 1 ማይክሮን የሆነ ቶለራንስ ያላቸው አሉ በዚህ ጊዜ አይደለም 1.67 1.33 you see 0.2 ራሱ አደረሰ ታዲያ ያ ኢንዱስትሪ መቆም አለበት ኦኬ አሁን ይሄ ዳታውን አይታችሁታል አይደል የኛን ዳታ ኦኬ እስቲ ነው ይሄንን ዳታ አይታችኋል ይሄ አንድ ኤክስፐሪመንት የተሰራበት ዳታ ነው ለምሳሌ ይሄ እና እዚህ ጋር it's like let's look at it here ይታያችኋል ፕሮሰሱ ሲፒኬ ስንት አይሹታል ሌዛን ዋንም አለ እዚህ ሁሉም እንዳለ ሌዛን ዋን ነው አይደል ያ ታዲያ ኢንኬፔብል ነው ይሄ ፕሮሰስ ኢንኬፔብል ነው ኢንኬፔብል አይደለም ይሄው በዛ ሰርቼ አምርቼ ፓስፓስ አረጉልኛ አታ ይሄው ፓስፓስ አረጉልኝ የወደቁት እነዚህ ናቸው የወደቁት እሺ እዚህ ጋር ፓስፓስ አርገውልኛል ታዲያ ይሄ ኢንኬፔብል ነው አይደለም it's capable but it requires improvement ይሄንን አቮይድ ለማድረግ ማለት እቺን ፌል አቮይድ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው ኢምፕሩቭመንት ያስፈልጋል ማለት ነገር ግን ይሄ ፊገር ተቀምጦ እኮ ይሄው ፓስ አርጎልኛል ታዲያ ኢንኬፔብል ልለው አልችልም ፑር ነው ግን ልለው ይችላል you see just like that so በዚህ ጊዜም እንደዛው ነው ሲፒኬ ለምሳሌ 6 that's okay ይሄንኛው 6 minus 58 that is incapable አሁን ይቺ ነው እንግዲህ ግልጽ ነው ኢንሳይድ ዳያሜትር የሆነች ዳያሜትር ነች እንግዲህ ባሮሜትሪክ ኢንስትሩመንት ምትለካ የሆነች ዳያሜትር ውስጥ ያለች ዳያሜትር ነው ሶ እሷ ኢንኬፔብል ነው ፕሮሰሱ አይችለውም ያለው አሁን ፕሮሰሱ ላይ አሁን ይሄ ሲፒኬ ኔጌቲቭ መጥቶ እቃው ግን ፓስ ካደረገ የምን ችግር ነው ማለት ነው
የምን ችግር ነው? የዲዛይን ችግር ነው ማለት ነው። You understand? That's the issue of the design. It's not the issue of the process. ምክንያቱም ዲዛይኑ አላወቀውም፣ ስፔሲፊኬሽኑን አላወቀውም፣ አልደረሰበትም እዛ ላይ ማለት ነው። because በዚህ ጊዜ either lower specification or upper specification ከሚን በልጧል፣ ስለበለጠ ኔጌቲቭ መጥቷል። ነገር ግን ይሰራል እቃው። okay it tests and pass here. okay pass አሁን በዚህ ጊዜ ምንድነው ማለት ነው? እንትኑን አልደረሰበትም ማለት ነው። አልደረሰበትም። አሁን ማግኛ ደግሞ አለው እኮ አሁን ኦኬ ታለች እቺ ኦኬ ሶ ለማንኛውም የእናንተ ክላስ አልቋል እንጂ እዚህ ጋር አንድ ነገር ላሳያችሁ ነበር፣ እንዴት ደግሞ እንደሚገኝ ማለት ስፔሲፊኬሽን እንዴት እንደሚገኝ እሷን ላሳያችሁ። okay ይሄ ነው ኔጌቲቭ የመጣው ይሄ ነው። እሺ ይሄ ነው። አሁን እዛ ጋር ምንድነው እንትኑን አልደረሰበትም። ቅድም እንዳያችሁት ፌል አድርጓል። የተወሰኑት ፌል አድርጓል፣ ግን ሲፒኬ ሂት አላረገም። ኦ ማይ ጋድ ያ ሲፒኬ ሂት አላረገም። ነገር ግን ኦልሬዲ ፓስ አድርጎታል። በዚህ ሴናሪዮ ኦኬ ካስላርዶና ያ ኪት የመጣ ነገር ነው። What is this XX or no? ምንድን ነው የሚለኝ? XX measurement result ያልተገኘበት ማለት ነው። እነዚህ you see I don't have any measurements ማለት test result አልወጣም ማለት አልወጣም ማለት። ስለዚህ ምንድነው የኮምፒውተር እየረበሸኝ ነው ማለት ኦኬ so XX ምናምን በልክ ብትርሷለች። ኦኬ ኤኒዌይስ እንዴት እንደሚገኝ ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። so እነዚህን ባዶ ነው ማረጋቸው። I will not just take it into consideration. ፓስ አድርጓል። እነዚህንም ከታርጌ ኦኬ ከታርጌ እዚህ ጋር አምጥቼ ፔስት አድርገውና my god okay እዚህ ጋር start then predictive analysis classification so ይሰራ ይችላል I don't know this is test result and predictor. I'm going to put that and I'm going to say okay yeah no valid trade ዳታው ትክክል ስላልሆነ ነው anyway say ወደ መጨረሻ ቻፕተር አካባቢ ትማሩታላችሁ predictive analysis ስለዚህ በዚህ ጊዜ እንትን ያደርጋል
I don't know እቺን አጥፍቼ ልሞክራትና ከሰራ okay no result is found some sickness አለው ዳታው ላይ some sickness አለው but fail but I will show you those things how to find the right specification for the part and then ሌላ ግሬት this is completely different from our class here so ለዛሬ በዚህ ብቃን አሁን ወደዛኛው ክላስ ልሄድ ነው እዛኞቹ እየተጠበቁኝ ስለሆነ ቁጭ ብለው እየተጠበቁ ነው እዛኞቹ ስለዚህ ይሄ በዚህ ብቃንና ከዛ ከግርማይ ጉደፋይ ጋር ብዙ ክላስ ይኖራቸዋል ማለት